A very good morning, dear BBA SEM2 students. Welcome to the second session of Contemporary Management. Students have started the classification of schools of management thought in the offline sessions. We have discussed introduction and different classifications, and yesterday I have discussed the classical school of management thought, the first school, that is scientific management school. Today I'll be discussing the bureaucratic school of management thought. As you all know that students, bureaucratic management was evolved by the Max Weber. Student scientific management was concerned with individual tasks and how workers could do those tasks most efficiently. So at shop floor level, when Taylor has observed that work is not done efficiently, the productivity is less, he has evolved certain scientific management principles by experiments, trial and error method. So around the same time, the Taylor was developing his theory of scientific management. Even the other theorists were also considering the entire systems, and those systems such as government departments, large businesses, and trying to figure out how to manage them more effectively. So apart from the shop floor level industries and lower level management, there are other theorists who have also concentrated on efficient functioning of government and large organization, and among them the most influential of these theories were Max Weber and Henry Fayol. As you all know that students, they define the characteristics of the organizations and the functions of a manager that will still accept today. So Henry Fayol, who is regarded as a father of modern management, who has given the modern management theory, which is also known as the administrative management theory, which I'll be discussing in the next session. Contemporary to the Fayol was a Max Weber, and he has given the concept of bureaucratic management. Now, this management is one of the schools of classical management which emphasize the need for organization to function on a rational basis. What do you mean by a rational? That means on an equal basis. Each and every organization should follow certain concrete rules and regulations and need to function out on an equal basis. So Weber, a contemporary to the Fayol, was one of the major contributors to these schools of thought. Now, when Weber is observed, when the government organizations and large organizations are working, he observed there is a nepotism in those organizations. That means the organization is hiring the relatives, friends of the existing workers, regardless of their competence. And those kind of the system was prevalent in most organizations. સ્ટુડન્ટ્સ વેબરે ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે ઓર્ગનાઇઝેશન્સમાં, સ્પેસિફિકલી ગવર્મેન્ટ અને લાર્જ ઓર્ગનાઇઝેશન્સમાં જે એમ્પ્લોઈઝ કામ કરે છે એ એમ્પ્લોઈઝના રિલેટિવ્સ અને એના ફ્રેન્ડ્સને કોમ્પિટન્ટ હોય તો ભલે ના પણ હોય, પણ અપોઇન્ટ કરી લેવા એનામાં કોમ્પિટન્સી નથી છતાં જોબ પોઝિશન ઉપર. સો that kind of the system was there in those time. અને વેબરે એવું ફીલ કર્યું કે નેપોટિઝમ હશે તો ઇટ ઇઝ ગ્રોસલી અનજસ્ટ, કારણ કે જે કોમ્પિટન્ટ વ્યક્તિઓ એને જોબ ના મળે અને ઇનકોમ્પિટન્ટ વ્યક્તિઓ જે તે ગવર્મેન્ટની પોઝિશન ઉપર બેસી જાય. સો દેટ વિલ હિન્ડર ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, જે તે વ્યક્તિનું ડેવલપમેન્ટ અટકાવી દે. સો વેબર ફેલ્ટ દેટ નેપોટિઝમ વોઝ ગ્રોસલી અનજસ્ટ and hindered the progress of individuals. So he therefore identified the characteristics of an ideal bureaucracy to show how large organization should be run. એને એક આઈડિયલ બ્યુરોક્રેસીના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપ્યા અને ગવર્મેન્ટ અને લાર્જ ઓર્ગેનાઇઝેશને સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે, હાયરાર્કી પ્રમાણે ચાલવું જ જોઈએ. એન્ડ દેટ હી હેઝ ગિવન ધ કન્સેપ્ટ ઓફ bureaucracy. So what do you mean by a bureaucracy, students? It is the German word come from bureau, that meaning office, that refers to organizations that are operated on a rational basis. એવા organizations જે rational, equal basis ઉપર, logic ઉપર, rules and regulations ઉપર જ ચાલે છે, જે highly structured છે, formalized છે, impersonal છે, એમાં કોઈ વ્યક્તિગત
ઈચ્છા અનિચ્છાઓ કે કોઈ વ્યક્તિના કહેવા પ્રમાણે ન ચાલે. એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોય, સ્ટ્રક્ચર્ડ ફોર્મેટ હોય, ફોર્મલાઇઝ પ્રોફેશનલ્સ પોલિસીઝ હોય, અને ઇમ્પર્સનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઇટ ઇઝ નોટ ઓરિએન્ટેડ ટુ ધ પર્ટિક્યુલર પર્સન. બરાબર, ગમે એ વ્યક્તિઓએ ટોપ ટુ બોટમ બધાએ એક સરખા નીતિ નિયમો ફોલો કરવાના. આવા ટાઈપના ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને બ્યુરોક્રેટિક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે બ્યુરોક્રસી વિચ ઇઝ that term, highly structured, formalized and impersonal organizations. So those organizations, those formal organizations work with a concrete structure with a set of rules and regulations. અને એ ઘણી વખત bureaucracy is also called as or denoted as a red tapeism. That means too many rules. પછી કોઈ નાનું એવું કામ હોય તો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ પ્રમાણે થાય. Fine. As bureaucratic management, sometimes too many rules also hinder the growth of the organization, but in one turn it is advantageous, more advantageous for the organizations to work on a professional basis. So bureaucratic management have their own advantages, but the Weber has given this kind of the terminology for the efficient functioning of the organization in those time. As students, if we talk about the Weber, he was born in Germany in 1864 and grew up during the time when industrialization was transforming government, business and society. So what he felt that when the government organizations and large organizations are working, they need to function on a certain concrete rules and regulations basis. And that's why Weber was interested in industrial capitalism, an economic system where industry is privately controlled and operated for profit. So he has concentrated on earning more profit and concentrated on industrial capitalism, and that's why he was successful in some countries and not in others. So he believed that large scale organization such as factories and government departments were a characteristics of capitalist economy, and these organizations need to function according to strict rules and regulation. And so he found students that the bureaucracy should be applied and bureaucratic organizations should be there, must be there to function on a professional basis. So Weber visited certain United States in 1904 to study the US economy, as US economy is popularly known in terms of its capitalism. So it was here that the observed spirit of capitalism, those who are a large organization functioning, earning high level of profits, he noted that in this way the country encourage competition and innovations, and if they want to encourage, all of the business organizations were run by professional managers, so they were linked through economic relationships. એટલે કોઈ પણ ઇનકોમ્પિટન્ટ વ્યક્તિઓ જે તે પોઝિશન ઉપર હાયર ન થવા જોઈએ. એવા પ્રોફેશનલ મેનેજર્સ જ ઓર્ગેનાઇઝેશનને મેનેજ કરે જે તે પોસ્ટને લાયક છે, કે જેથી ઓર્ગેનાઇઝેશન બેન્કરપ્સીમાં ન આવે, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ પ્રોફિટ મેકિંગ જ હોય, વધારે ને વધારે કેપિટલ જનરેટ કરે. સો he contrasted this with capitalist practices in Germany, where a small group of powerful people control the economy. So in Germany, tradition dictated behaviors were there, where people who is having the power, people who is having the maximum capital, who run the entire economy. So people were given positions for the authority based on their social standing and connections. તો આવું ન હોવું જોઈએ કે ભલે ગમે એટલું સોશિયલ સ્ટેન્ડિંગ હોય, કનેક્શન્સ હોય, ગમે એટલી કેપિટલ હોય, પણ કોમ્પિટન્ટ વ્યક્તિઓ જ જે તે પોઝિશન ઉપર બેસવા જોઈએ. સો બિઝનેસીસ were linked by family and social relationship, and those that is exactly the contrasted or opposited by the Weber, and Weber has implemented the theory of the bureaucratic management. If you look at students, Weber concerned that authority was not a function of experience and ability, but born by the social status. And because of these, managers were not loyal to the organizations. Weber એવું માને છે સ્ટુડન્ટ્સ કે તમારી પાસે જે સત્તા આવે છે એ તમારા એક્સપિરિયન્સ કે એબિલિટીના આધારે નહીં, પણ તમારા સોશિયલ સ્ટેટસને કારણે, તમારી પાસે કેટલો કનેક્શન છે, તમારી પાસે કેટલી કેપિટલ છે, એના પ્રમાણે તમારી પાસે આવે છે. સો ઇન ધેઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન રિસોર્સિસ વે યુઝ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ઓનર્સ. હવે જે તે મેનેજર્સ પાસે રિસોર્સિસ આવે તો એનો મિસયુઝ કરે. બરાબર, managers rather than to meet organizational goals, they use those organization resources for their benefits only, for their personal benefits only. So Weber was convinced that organization based on rational authorities, so where authority was given to the most competent and qualified people. એટલે આવી authorities ગમે તેને ન આપી શકાય, રેશનલ ઇક્વલ બેઝિસ ઉપર કોમ્પિટન્ટ અને ક્વોલિફાઈડ લોકોને જ મળવી જોઈએ. So that would be more efficient than those based on who you
ન્યૂ તમે કોને ઓળખો છો, તમે ભલે ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રિલેશન્સમાં હોય, તમે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના રિલેશન્સમાં હોય, તમારી પાસે મેક્સિમમ ઓલ ઓવર ધ ઇકોનોમિક કેપિટલ હોય, છતાં તમે કોમ્પિટન્ટ નથી તો તમને ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોસ્ટ ઉપર ના બેસાડી શકાય. સો વેબર કોલ ધીસ ટાઈપ ઓફ રેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન a bureaucracy, and so that he has suggested that the people, regardless of their social skills, regardless of the capital they have, the right people should be appointed on right job according to the rules and regulations, and the organization should to run on the rational basis, and that is the ideal characteristics of the bureaucracy, students. So if we'll just discuss the bureaucratic management and bureaucracy in terminology of the Weber has highlighted the 6 important characteristics as you are seeing on the screen, students, and that is the principle of bureaucratic theory. Fine, these are the 6 main characteristics of the ideal bureaucracy, and students, note it down in your notebook, as this will not be included anywhere else in your book as well as the material. So you need to write down and you need to make the notes out of this particular session. The first and foremost is authority hierarchy, that is strict authority responsibility relationship or a structural hierarchical structure you will find in bureaucratic organization. The bureaucratic organization also runs on the basis of formal rules and regulations that will be decided prior to the organization existence. The worker should be given equal work, so there should be the division of labor, and that based on specialization. આપણને એમ થાય સ્ટુડન્ટ્સ કે ડિવિઝન ઓફ લેબર એ પ્રિન્સિપલ સ્પેશલાઇઝેશનના આધારે થવું જોઈએ. એ ફેયોલે આપ્યો છે, પણ ફેયોલ કરતાં કન્ટેમ્પરરી વેબર હતો, મેક્સ વેબર, હુ હેઝ ગિવન ધ division of labor principle. Even each and every employees who are competent enough, who have the skills to grow, for them there is a career orientations and there is a promotion as well as the growth prosperity should be there in the organization, and organization should do work impersonally. That means personally, એટલે કોઈ ભલે ને ફેમિલી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હોય કે ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિગત ના હાથમાં સત્તા આવે, કોઈ વ્યક્તિને વ્યક્તિગત રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાલે એવું ના હોવું જોઈએ. ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ ડુ વર્ક impersonally, and there should be the formal selection process. Nobody is appointed as on the basis of the social relations or a power or a social power or authority they have. The person should be appointed according to their competence and a skill, and so that the organization should have to follow the formal selection process for appointing the person on a particular position. So these are the 6 ideal characteristics of the bureaucracy that the Weber has highlighted. If you look at those, the first one is hierarchical management structure, or you can say the authority, power or a relation. So each level controls the levels below, and which is controlled by the level above. So authority responsibility are clearly defined for each position. દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં authority responsibility balanced હોવી જોઈએ. hierarchical management structure હોવું જોઈએ. સ્કેલર ચેન અને લાઇન ઓફ કમાન્ડ ક્લિયરલી ડિપિક્ટ થવા જોઈએ, અને દરેકને એક સરખી સત્તા અને જવાબદારી મળવી જોઈએ. કોઈકને વધારે સત્તા અને કોઈકને ઓછી સત્તા એવું ના હોવું જોઈએ. If the person having more authority, he'll misuse it, so this should not be allowed. And so the way Weber has highlighted that the organization should to function on the basis of the hierarchical management structure. Even the division of labor was highlighted by the Weber, that tasks are clearly defined and employees become skilled by specializing in doing one thing. So there is a clear definition of authority responsibility. જો સત્તા ને જવાબદારી ક્લિયર હોય તો દરેક વ્યક્તિને કયું કામ કયા સ્કિલ અને સ્પેશલાઇઝેશનના આધારે કરવું છે એ ક્લિયર કટ નક્કી થઈ જાય, અને એમ્પ્લોઈઝને સ્પેશલાઇઝેશનનો બેનિફિટ મળે, અને એમાં આગળ વધી અને ગ્રોથ prospects achieve કરી શકે. And so that the employee should be selected formally through the formal selection process. Employee selection and promotion are based on the experience, competence and technical qualification which is demonstrated by examination, education or training. એટલે અહીંયા nepotism ચાલશે જ નહીં. Students hiring friends and relatives of the existing worker should be strictly prohibited in the bureaucracy. વેબર એવું કહે છે કે એમ્પ્લોયનું સિલેક્શન અને એના પ્રમોશન એમ્પ્લોયના એક્સપિરિયન્સ, એની કોમ્પિટન્સી, એના ટેકનિકલ ક્વોલિફિકેશન્સ દ્વારા હોવા જોઈએ.
અને જરૂરત પડે તો એમ્પ્લોઈઝની એક્ઝામ્સ લ્યો, એને એજ્યુકેશન આપો, એને ટ્રેનિંગ આપો અને પછી જ એને પ્રમોટ કરો અને પછી જ એને જોબ પોસ્ટ ઉપર મૂકો. એન્ડ સો દેટ હી હેઝ સ્ટ્રિક્ટલી અબોલિશ ધ નેપોટિઝમ એન્ડ હી હેઝ just given the rather rules and regulations for the formal selection of employees for in the organizations. He has also highlighted the career orientation option as management is separate for ownership. કારણ કે મોટા ભાગના ફેમિલી બિઝનેસ હતા ઇન ધોઝ ટાઈમ સ્ટુડન્ટ્સ. સો મેનેજર્સ આર કેરિયર એમ્પ્લોઈઝ. સો પ્રોટેક્શન ફોર આર્બિટ્રરી ડિસમિસલ ઇઝ ગેરંટીડ. એટલે એક લેવલે જ્યારે મેનેજર ઉપર આવે અને ફેમિલી બિઝનેસ હોય તો ફેમિલી મેમ્બર્સ આર ઓલ્સો ઓનલી ગિવન ધ ટિકિટ્સ ટુ ધ ટોપ મેનેજમેન્ટ. ઓનલી ફેમિલી મેમ્બર્સ કેન ટેક મેનેજમેન્ટ ડિસિઝન્સ. તો એવું ના હોવું જોઈએ. એટલે ઓર્ગનાઇઝેશનનું મેનેજમેન્ટ ઓનરશિપ કરતાં સેપરેટ હોવું જોઈએ અને દરેક ઓર્ગનાઇઝેશનના મેનેજમેન્ટમાં દરેક એમ્પ્લોઈઝનો પાર્ટ છે તો એમ્પ્લોઈઝને પણ ટિકિટ મળવી જોઈએ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ તરીકે, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે, ટોપ મેનેજમેન્ટ તરીકે. એટલે પ્રોટેક્શન ફોર આર્બિટ્રરી ડિસમિસલ એટલે માનું કે ફેમિલી મેમ્બર્સ જે મેનેજ કરતા હોય અને ફેમિલી મેમ્બર્સના હાથમાં ટોપ મેનેજમેન્ટની ટિકિટ હોય અને બહારનો કોઈ વ્યક્તિને લોકો આવા જ ન દે, આર્બિટ્રરી નક્કી કરી લે કે આપણે જ મેનેજમેન્ટ કરવું છે, અહીંયા આપણે મેનેજર્સને ઉપર જ નહીં આવવા દઈએ, તો આવું ન થવું જોઈએ. દરેક એમ્પ્લોઈઝને કેરિયર ઓરિએન્ટેશન્સ હોય, દરેક એમ્પ્લોઈઝમાં કોમ્પિટન્સી હોય, તો એવા એમ્પ્લોઈઝને પણ ઓથોરિટીને સત્તાના ટોપ મેનેજમેન્ટ્સમાં જગ્યાઓ મળવી જોઈએ. ઇવન he has also highlighted that organizations should do function according to strict rules and regulations which are documented to ensure reliable and પ્રેડિક્ટેબલ બિહેવિયર. અહીંયા દરેક મેનેજર એવું સમજવાનું છે કે એને ઓર્ગનાઇઝેશનના જે ફોર્મલ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ છે, એમ્પ્લોયના રિલેશન્સ છે, અપોઇન્ટમેન્ટ્સ માટેના છે, પ્રમોશન છે, ટ્રાન્સફર છે, એ બધાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ પ્રમાણે જ કામ કરવાનું છે. સો મેનેજર્સ મસ્ટ ડિપેન્ડ ઓન ફોર્મલ ઓર્ગનાઇઝેશનલ રૂલ્સ ઇન એમ્પ્લોયી રિલેશન્સ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ are given promotion not on the basis of the relations but on the basis of the competency, experience and the knowledge they have. And so that the Weber has highlighted the exact rules and regulations in terms of the ideal bureaucratic management. And this is only possible when the organization function impersonally. So the last characteristic of bureaucratic management, that is impersonality. Rules are applied uniformly to everyone. એટલે ટોપ મેનેજમેન્ટનો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એક લોઅર લેવલનો વર્કર હોય, દરેક લેવલે મેનેજમેન્ટના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન અપ્લાય થશે, બધા માટે અપ્લાય થશે. તો દેર ઇઝ નો પ્રેફરન્શિયલ ટ્રીટમેન્ટ ઓર ફેવરેટિઝમ. ફેમિલી મેમ્બર છે, ઓર્ગનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે, કોઈના રિલેશન્સમાં છે, એટલે એને નિયમો નહીં લાગુ પડે, બાકી બધાને લાગુ પડશે, તો એવું હોવું ન જોઈએ. દેર ઇઝ નો ફેવરેટિઝમ ઓર ટ્રીટમેન્ટ. સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ વિલ બી given to the employees on the rules and on the social relations basis. So the organization should do function impersonally. So these are the ideal 6 characteristics of the bureaucratic management, students. If you look at the advantages of the bureaucracy, you are seeing on the screen that when you talk about the advantages, every bureaucratic organization who function on rational basis, who function with the strict rules and regulation, so naturally the organization got certain advantages in terms of as the organization can benefit of specialization and expertise because competent people are appointed on the job post and this will result into expertise, knowledge and a specialization the organization can achieve. કારણ કે ઇનકોમ્પિટન્ટ વ્યક્તિઓ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવશે જ નહીં, રિલેશન્સના બેઝ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં અપોઇન્ટમેન્ટ નહીં થાય, લાયક વ્યક્તિઓ જ લાયક પોસ્ટ માટે અપોઇન્ટ થાય, એથી ઓર્ગેનાઇઝેશનને એક્સપર્ટાઇઝ અને સ્પેશલાઇઝેશનનો બેનિફિટ મળે. બીજું સ્કિલ બેઝ રિક્રુટમેન્ટ થાય because the employees are not appointed on the basis of the social relations or a power. They are only appointed if they have technical qualification, if they have the experience and competency for the job post. રિક્રુટમેન્ટ સ્પેશલાઇઝેશનના આધારે થશે, સ્કિલ બેઝ થશે, એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ પ્રોપર થશે. Even the organization can predict certain things in relation to the future and they can do a concrete planning. And the most important advantage is that equality because each and every employees who are working in the organizations, they need to top to bottom they need to follow the same rules and regulations. So this is benefited on the part of the employees where promotion are also given on the basis of the competency and skills and experience of the employees. So the employees from top to bottom are treated
equally equality. Even the bureaucratic management structure is highly formalized structure, and they follow with the rules and regulations, and so that every employee's records are kept systematically, every employees are treated in a concrete rules and regulations basis. So there is a systematic record keeping, and the organization will work on the rational basis. So these are certain advantages the organization is earning in terms of these all things when the bureaucratic organization is function. તમને એમ થશે સ્ટુડન્ટ્સ કે ઇક્વાલિટી છે, સ્પેશલાઇઝેશન છે, સિસ્ટમેટિક છે, સ્ટ્રક્ચર છે, આ બધા પ્રિન્સિપલ્સ ફેયોલે આપ્યા છે, અને આ ફેયોલના કન્ટેમ્પરરી છે એ વેબર હતો, અને હી હેઝ ઓલ્સો ગિવન ધીઝ ઓલ પ્રિન્સિપલ્સ દેટ વોટ ઇવન ફેયોલ હેઝ હાઇલાઇટેડ. સો these are the advantages of the bureaucracy, students, and the characteristics of the bureaucratic management. Fine, that's it for the today's session. As you all know that now next school of management I'll be discussing, that is administrative school of management, which is given by Henry Fayol. Till then, thank you, good luck, goodbye, take care.